Oreste Haiti Nataria Cherokatai. Ode Diali dice. Zij zisteraze. Zo zij diste. Ze. Zanzi. Ozeazi. Sorry. The bumblebee is in the phone. La gran abeja está en el teléfono. Ze. El día está dice origin stualisticianos. Sigo en el monte Olimpo. I'm still in the Olympus mountain. Y decidí crear una estructura para representar la pineal. So I decided to create a structure to represent the pineal. Y poner los objetos que siempre llevo conmigo.
and to put here the objects that I usually carry with me. Miel de Armenia, miel de Chipre. I have honey from Armenia and honey from Cyprus. Llevo un cristal que representa el todo y un cristal que representa la nada, que he ido cargando con todas las activaciones que he hecho desde el 2020. I bring these two crystals, which one represents the void, the nothing, and the other one represents the everything, the expansion. And I've been carrying those crystals since we started the task in 2020. Una pequeña estatua de la Gran Madre de Malta, a tiny statue from the Great Mother of Malta. Malta significa miel en griego. Malta means honey in Greek. El cubo con el que he estado trabajando la tecnología del tiempo-espacio. The cube, which I have been using for the technology of time and space. Un pequeño barco de la época neolítica. A little boat from the Neolithic times, que nos recuerda la navegación de la conciencia. That reminds us about the navigation of consciousness. Una brújula que para encontrar la dirección que recibí de parte de James Van de Beek. I have a compass also to help me find the right north, the right direction that I received from James Van de Beek. Y dentro de aquí llevo las semillas de Perú, las 4 semillas que representan las 4 direcciones, con sal de Saqqara en Egipto, mezclado con sal de Islandia. And so in this one here I have a mix of salt, the salt from Saqqara, the pyramid in Egypt, the salt from Iceland, and mixed with the 4 seeds that represents the 4 directions from Peru. Y 2, no me acuerdo cómo se llaman, pero son como volcánicas, son 2 bolas volcánicas que me regalaron, que provienen de Hungría, que es el útero de Europa. And two stones that are volcanic. I don't remember the name, but they come from Hungary, and which represents the womb of Europe. Y obviamente me traje 3 manzanas para activar y depositar el nombre de las 3 diosas, Hera, Afrodita y Atenea. So I brought these 3 apples now that I am activating to deliver along the way for the 3 goddesses, Hera, Aphrodite, and Athena. Y quería explicar un poquito por qué es importante hacer este tipo de cosas, por qué es importante hacer ceremonias o rituales. And I wanted to explain a little bit about why it's so important to do certain rituals and ceremonies. Porque lo que ven acá, para todo el trabajo que estamos haciendo de cambio de conciencia, en realidad no tiene sentido. Esto no es real. No hace nada. So what I want to explain about this is that, first of all, for our path of consciousness and transformation of the world, this here is nothing. This doesn't change anything. El que yo vaya a poner miel en los diferentes lugares de la franja de la ONU tampoco hace nada. The fact that I go now through the UN strip to put honey on the apples, it also makes nothing.
basically does nothing real. Entonces, ¿por qué lo hacemos? So why do we do these things? ¿Por qué uso cosas tan antiguas o cosas tan simbólicas cuando sé que en la realidad no hacen nada? Why do I use these symbolisms, these objects, and I do these kind of things like rituals and stuff like that when I know that they don't do anything? Bueno, por la misma razón que todavía hoy celebramos un día libre un domingo, por la misma razón que le seguimos llamando lunes al lunes, por el cual nos seguimos juntando con nuestros amigos y nuestra familia, la misma razón por la cual celebramos el Año Nuevo o una festividad de nuestro país. So I do this because of the same reason we all celebrate New Year. We get together with our families every now and then. We celebrate a birthday. We call Monday Monday. We rest on Sundays. Todo eso que acabo de decir tampoco tiene ningún sentido. All of that I just said, it makes no sense also. Cuando nos basamos en la verdadera realidad que existe, todas esas cosas son ceremonias que no tienen ningún sentido. So, when we apply this to the reality, the factic reality, all of those things makes no sense. They have no sense in the reality. Pero sí tienen un montón de sentido en la creación de nuestra mente, de quienes somos. But it does have a huge impact in the idea of who we are. Porque imaginemos que de repente nos basamos solo en la verdad. Si solo nos basamos en la verdad, tendríamos que basarnos exclusivamente en los elementos químicos y decir, hoy necesito hidrógeno y oxígeno, y solo vivir por eso. No hay ninguna necesidad de relacionarse con nadie, no hay ninguna necesidad de tener amigos, de escuchar música, de celebrar algo juntos. El año, ¿qué significa que se termina un año? Celebrar que la Tierra sigue girando no tiene ningún sentido. Sin embargo, ayuda a nuestra psique a ordenarse y a saber qué es lo que tiene que hacer. Cómo ordenar esos elementos de la naturaleza. So, it's very important to understand that all those things that we do, like all those ceremonies, those birthdays, those gatherings, all of that has a meaning for us in the infinite. Which means, imagine if today we decide to just live our lives in the most basic, realistic way. That would mean that we have to just every day think, oh, today I need hydrogen and oxygen. And I wouldn't need my family, my friends, music, celebrations, anything for that. I would just go and look for the resources and that's it. So why do we get together? Why do we celebrate every time that the earth makes a whole turn around the sun? It makes no sense. But it makes sense for our minds because it organizes our minds. It helps us to know our limits in this infinite. Entonces todas las cosas que se nos pueden ocurrir que hacemos día a día son rituales que ordenan el tiempo y el espacio. So anything that we do every day, anything that we can imagine that we do every day is just something that we imagine that is not real, but it organizes the infinite. Este es el gran laberinto de la mente. So that's the great labyrinth of the mind. Entonces cuando yo hago una torre con piedras, no estoy haciéndolo porque acá algo va a cambiar. Estoy haciéndolo porque aquí se está ordenando algo. So when I'm doing this tower here,
I'm not doing it because something is going to happen here in this territory, but because something is happening here in my mind. I'm organizing my mind. Y a veces se va a caer y lo voy a tener que reconstruir. So sometimes it's going to fall and I will have to rebuild it. Voy a tener que recorrer el laberinto otra vez. I'm going to have to organize and walk again the labyrinth. Y todos estos objetos son cosas que simbolizan ideas. And all of these objects are things that symbolizes ideas. El objeto en sí mismo no hace nada, simplemente existe. The object by itself, it doesn't do anything. It simply exists. Pero el orden que le damos a esta estructura, a estos objetos, es lo que cambia la realidad. But the order that we give to these objects is what actually changes reality. Porque probablemente yo haciendo esto, que en la verdad no tiene ningún sentido, le esté dando mucho sentido a todo lo que ustedes hacen cada día. Because maybe me doing this, which makes no sense, can help all of you to make sense of so many things that you do in your daily life. Yo recorriendo todos estos lugares, me está ordenando los proyectos que yo tengo en mi cabeza sobre sociedad, economía, política, educación, cosas que son aplicables a la realidad. So all these things that I'm doing here, like going to all these places, putting honey or whatever, they help me organize my head to understand what are the projects that I need to do in society, in politics, in economics, in education. Todo lo que hemos hablado siempre sobre la ontocracia. Everything that we have talked about ontocracy. La ontocracia es el poder del ser. Ontocracy is the power of the being. ¿Y qué es el ser? So the question is, what is the being? El ser no es esta piedra. Es lo que yo creo sobre esta piedra. So the being is not this rock. It's what I believe this rock is. Entonces Matías no existe por sí mismo. Matías es un constructo, es una idea. So Matías doesn't exist by itself. Matías is a construct, is an idea. Y para el mundo, para toda la existencia, todo es una idea. So for the universe, para el universo es una idea. For the universe, everything is actually an idea. Entonces, cuando queremos cambiar una idea, tenemos que darle un sentido y una forma diferente a la materia. So when we want to change an idea, we have to give a different shape to the reality. Y por eso, por ejemplo, en la visión de Platón, lo primero que existe es el mundo de las ideas, que manifiesta al mundo real. That's why, for example, in the philosophy of Plato, the first thing that exists is the world of ideas. And then the ideas shape the reality. ¿Qué significa esto? Que vieron que a veces para sentirse más libres en su vida o sentir que algo tiene que cambiar en sus vidas, hay algo muy profundo que les dice, tengo que cambiar el sillón de lugar. Remember that maybe it happened to you that sometimes you say, I have to make a change in my life and I don't know why, I feel that I have to change the couch in a different position in my house. O simplemente hoy necesito sentirme de una forma diferente y entonces me busco una ropa diferente o me cambio el pelo. So did you notice also that in your daily life, when you think I need to change something in myself, one of the first things that we usually do is to change the clothes or to get a haircut. ¿Por qué hacemos eso? Why do we do that? Esa es una ceremonia. That is a ceremony. Es algo que no tiene ningún efecto real, pero sí tiene un efecto psicológico. So it doesn't have any real effect, but it has a psychological effect. Que significa que modificando cosas en la materia, puedo descender una idea que no estaba bajando porque la geometría no era la adecuada. So this means that by modifying the matter around me,
I can allow an idea to be downloaded, because before the structure was not allowing it to be downloaded. Esto es una geometría para una idea. So this is a geometry for an idea. Así que no tengan miedo de hacer rituales o ceremonias, porque por más absurdo que parezca, en su laberinto tiene sentido. So don't be afraid of doing these crazy things like ceremonies or rituals, because it doesn't matter how crazy it is within, in your labyrinth, it makes sense. Thank you. Gracias. Hand off. Cuckoo. It's time. Es la hora. Bueno, me encuentro aquí en uno de los extremos de la isla, donde está el límite aquí mismo entre la ONU, Grecia de este lado, la ONU y Turquía de este lado. So I am right now in one of the extremes. This side is Greece, there starts the strip of the UN, and on the other side is Turkey. Aquí en una torre medieval octogonal es donde voy a poner la primera manzana en nombre de la diosa del poder, Hera. And here in this tower, octagonal tower of medieval ages, is where I'm gonna put the first apple for the goddess of power, Hera. Te calisté, Hera.
es el poder, la fuerza. La máxima reina es la piedra fundamental de toda la divinidad. Hera is the strength, the power, the fundamental stone for all the existence. Anclo aquí la intención del poder y la piedra. I anchor here the intention of power and the stone. No para darnos control, sino para activar nuestra voluntad. Not to give us power and control, but to activate our will. Yo soy voluntad. I am will. Para la más armoniosa de todas, Hera. For the most harmonious of all, Hera. Te Caliste. Hi everyone. Me encuentro en el otro extremo de la isla ahora mismo. I find myself in the other extreme of the island right now. No me acuerdo el nombre, I don't remember the name. Pero estoy a 5 metros del límite entre la ONU y Grecia. So I don't remember the name of the place, but I am right at the edge of Greece and the UN. Ahora luego en el post les pongo el lugar donde estoy. Then when I post this, I will give you the exact name of where I find myself now. Pero bueno, para que vean la locación donde estoy, so you can see the location where I am, es acá, it's right here, y estoy en una roca en el mar, and I am in a rock in the sea, y esa es la bandera del límite. That's the flag of the limit. Y yo estacioné en la frontera. And I just parked at the border. Bueno, aquí anclamos Athena. So here we anchor Athena, diosa de la sabiduría y de la guerra. Goddess of wisdom and war. ¿Y por qué guerra y sabiduría? ¿Por qué guerra y sabiduría van de la mano?
Why war and wisdom go by hand by hand? Básicamente porque las dos significan estrategia. So basically because both of them represent strategy. Y estrategia no tiene que ver con la guerra en sí. And strategy is not specifically related to war, sino en cómo planificar algo para que salga adelante. But about how to plan something so it can move forward. Y esa es la verdadera naturaleza de Athena. And that is the true nature of Athena. No es hacer la guerra, sino armar el plan. It's not about making a war, but about to make a plan. Y para eso se requiere sabiduría. And for that, we need wisdom. Te caliste. Para Athena, la más bella, te caliste. For Athena, the most beautiful one. Y una corona de hierro, and a crown of iron. Para todas las armas y la construcción, for all the weapons for construction. Te honro a ti, Madre de la Sabiduría. I honor you, Mother of Wisdom, para que des claridad en el plan, for you to give us clarity in the plan. Te honro a ti como la más bella. I honor you as the most beautiful one, pues tu sabiduría trae armonía, for your wisdom brings harmony. Tú eres el conocimiento que trae luz. You are the knowledge that brings light. La guía del laberinto. The guide in the labyrinth. Este fruto es para ti. This fruit is for you. Sofía. Wisdom. Sabiduría. Dejo anclado aquí con todos ustedes a la manzana para Athena. I anchor here with all of you this apple for Athena. Y ya hemos puesto la piedra y ahora la sabiduría, Sofía. So we have set the stone
And now the wisdom, Sofía. Ahora vamos hacia Philo, el amor, Afrodita. Now we go to Philae, to Aphrodite. Hola a todos. Bueno, estoy ahora mismo en Lefkosia. Muchos lo conocen por Nicosia, pero en realidad se llama Lefkosia, es la capital de Chipre. So right now I find myself in Nicosia, which actually is Lefkosia. Most people know it as Nicosia, but actually Lefkosia is the original name. Lefkosia significa ciudad blanca o tierra blanca. Lefkosia means white land or white city. Y es el mismo origen de la palabra leucocito, que es una célula blanca. And it's the same name for leukocyte or white cell. Entonces es una célula que repara, justamente, que repara las heridas, que crea las crostas que tenemos cuando tenemos una herida. So leukocytes are the white cells that repair a wound. So it's the one that creates the crust in the wound. Entonces Lefkosia representa ese gran leucocito para reparar la herida del tiempo entre la serpiente y la manzana, entre Turquía y Grecia, entre tiempo y espacio. So basically leukocyte or Lefkosia is the land of the white cell that can actually heal the crack between time and space, Turkey and Greece, and the snake and the apple. Y aquí en estas aguas donde se conecta entre Grecia, la ONU y Turquía, aquí mismo en esta esquina, es donde depositó la manzana de Afrodita. So right here in these waters that run between Greece, the UN and Turkey is where I put the apple of Aphrodite. Y justo encontré este símbolo. And I found the symbol. Así que algo será. So this symbol must mean something for sure. Así que aquí es donde. So here's where I prepare the apple. Aquí entonces es donde preparo la manzana. Afrodite. Te caliste.
Afrodita básicamente significa espuma o semen. Aphrodite means semen, actually. And the foam of the sea. Es la creadora. Is the creator. Ella es quien obtuvo la manzana. She's the one that got the apple. Pero en este momento no es solo por la manzana. La belleza, la vida, es armonía. So she's the one that got the apple, but this time it doesn't represent she taking the apple. She's harmony in life, in beauty, in creation. Por eso es el huevo original, es quien tiene la capacidad de generar el origen nuevamente. So here represents the ability to create the origin again. El gran huevo de la conciencia, the great egg of consciousness, Brahma, el creador, Brahma, the creator. Por eso aquí pongo la intención. So that's why here I said intention. Que esta vez el amor y la belleza no se conviertan en nuestro error y nuestra perdición. I said intention that this time love and beauty is not the poison that originated our destruction, our loss. Pongo la intención de que el amor, la belleza, sean armonía. I set the intention for love, for beauty, to be harmony. Por eso te entrego a ti, Afrodita, la manzana de la belleza. That's why I deliver you, Aphrodite, the apple of beauty. Y esta belleza es armonía. And this apple is beauty. Que el amor no sea aquello que nos hace buscar lo dual, sino el encontrarlo dentro. May love is not something that makes us look for duality in the other, but something that can be open within. Honro la armonía de este amor. I honor the harmony of this love. Que la manzana se convierta en el gran huevo dorado. May the apple become again the great golden egg. The golden. Esto parece un gato dorado. The golden cat just show up. Pero pasó de largo. And he just left. Así que
aquí, entre las aguas y el gran huevo dorado, con la intención de volver al origen. So here, between the waters and this cracking time, I set the intention of coming back to the origin. Que los tres caminos se vuelvan uno. May the three paths become one. Hola a todos. Hi everyone. Conectando todos los caminos realizados hoy entre el cielo y la tierra. Connecting all the paths that we have done today between heaven and earth. Aquí termina mi tarea en la parte griega de Chipre. Here is where my task ends, in the Greek part of Cyprus. Estoy aquí con mi doble del otro lado. I'm here with my other me, with my double in the other side. Esto es como estar viendo a Gan del otro lado. This is like observing Gan, the weaver, in the other side. Quería compartir este momento porque es una culminación de la tarea de hoy. I wanted to share this moment because this is a culmination of the task of today. Estoy en un lugar llamado Troodos, que en realidad es Triodos, que significa tres caminos. I'm in a place called Troodos, which actually is Triodos, which means three paths. Y básicamente son los tres caminos de las tres diosas. So it's the three paths of the three goddesses. Hoy, no sé si vieron un mapa, pero hoy conduje un montón. Estoy agotado porque fui desde esa montaña, desde esa punta que está ahí, allá arriba, ahí. Desde esa punta conduje 2 horas hasta Pirgos, luego conduje 4 horas o 3 horas y media, casi 4 horas, ¿sí? Hasta el otro lado de la parte griega, bien al otro extremo. Y luego fui a la capital, a Lefkosia, y de ahí me vine acá. O sea que fue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unas 9 horas conduciendo hoy, sin parar. Solamente paré para poner las manzanas. So today I'm exhausted because today I connected these 3 points, these 3 paths. So I started on the top of that mountain, yeah, Olympus, right there.
So from Olympus, I drove 2 hours to Pyrgos in the other side. Then I drove 4 hours to the other side of Greece, in the opposite side, where the UN strip ends. Then I went to Lefkosia, the capital. I offered the last apple, and then I drove here. So it's been in total like 9 hours and a half, 9 hours drive non-stop. I only stopped for the apples. Y ni siquiera comí hoy, o sea, solo tomé el desayuno. I only took breakfast today. I haven't eaten. No hubo tiempo para parar a comer. There was no time to stop for eating. Y la intención era terminar aquí en el observatorio de Troodos. And the intention was to finalize the day in the observatory of Troodos, where I am right now, donde los dioses son observados, ¿no? Where the gods are observed. Entonces empecé allí, me fui hacia la otra punta, volví por toda la vuelta de la isla y terminé acá, enfrente, donde estaban los dioses en la antigüedad y donde se observan hoy, pasado y futuro. So today I started there in Olympus, where the gods are, or the gods gather. Then I drove all the way the other side of the island, drove all around the island, then came back to the center and end up here in front of Olympus in the observatory, which is where the gods are observed today. So it's the gods in the past and the gods of the future. The gods is the observatory, the stars. Y las tres manzanas, si nos ponemos a pensar en los tamaños de las cosas, vamos a suponer que esas 3 manzanas que puse son 3 partículas en una célula que es Chipre, la isla de Chipre. So imagine, talking about the sizes of the universe, imagine that these 3 apples are actually particles that are within a cell that is the island of Cyprus. Entonces, lo que hice hoy fue como recolocar ciertas partículas. So what I did today was to kind of, in a symbology, relocate certain particles. Y estas partículas no son cualquiera, son manzanas. Y las manzanas tienen un origen muy concreto que yo no sabía, que lo supe ayer. Porque lo que me preguntaba es si lo que estamos tratando es reubicar una partícula original y el símbolo de esa partícula es una manzana, entonces, ¿dónde está el origen de la manzana? So my question yesterday was, if what we are trying to relocate, to reorganize, is a tiny particle, the origin of a tiny particle in the universe, and we are using the apple as a symbol for that particle, then the question was, what is the origin of the apple? Where is the apple originated? Entonces me puse a buscar ayer. So I started to research yesterday. Y la manzana viene de un lugar concreto que se llama Almaty, que significa tierra de manzanas, en Kazajstán. So I was wondering where the origin of the apples is, and the origin is a place called Almaty, and Almaty literally means the land of apples, and it's in the south of Kazakhstan.
Kazaj es una palabra que hace referencia al hombre libre, que fue el primero que aprendió a cabalgar caballos. So Kazaj means free man, someone that is free, and it's representing someone that learned how to ride the horse. Todo lo que es las estepas de Kazajstán y Mongolia eran los territorios donde los primeros humanos aprendieron a cabalgar caballos y a expandirse. So the first humans that lived in between Kazakhstan and Mongolia were the first humans that learned how to ride a horse, and that expanded humanity. Y una de las cosas que se expandió desde ese lugar, ¿qué fue? La lengua indoeuropea. And one of the main things that was spread from this territory so fast is the Indo-European language. A estas personas, los pueblos antiguos le llamaban Tártara or Tartaria. So to these people in the ancient times, we used to call them the Tartars. Los tártaros eran los pueblos que hablaban el indoeuropeo y que expandieron las lenguas que dieron origen a todas nuestras lenguas. So the Tartars were the ones speaking Indo-European language, and the Indo-European language is the origin of all the languages that we speak today. Por lo menos las que controlan la mente del mundo. At least the ones that control the minds of the world. Cuando en Kazajstán, en el sur de Kazajstán, en Tian Shan, las montañas de Tian Shan, los humanos empiezan a cabalgar caballos y a llevarse las manzanas, uno de los primeros poblados que se crean es lo que hoy conocemos como el territorio de los hunos, que después se llamó el Rus de Kiev por los vikingos y hoy se llama Ucrania. So when the humans in the Tian Shan, the mountains, they learned how to ride the horses and brought their commerce, which was mainly apples, to the middle of Europe in that time, they settled in an area, these Tartarians settled in an area that we call today the Huns, the Huns that the Romans used to call the Barbars, because they spoke like Brabra. So, and the Vikings used to call that territory the Rus, the Kiev, which today it's known as Ukraine. El origen de las manzanas está en las montañas que representan la ceja de un ojo, que es el ojo de Asia, que es de donde venimos, donde la humanidad empezó a recibir las indicaciones de expandirse al mundo. El ojo de Dios, que hoy se llama lago Isikul. Mírenlo en el mapa. So, if you look into the map, search for it, you will see that the mountains of the Tian Shan, they shape an eyebrow, and under the eyebrow you have an eye. That eye today is called the Lake Isikul. So that's where the eye guided humanity to start the expansion. Por lo tanto, no me voy a ir mañana, pero sí pronto voy a ir a Kazajstán. So I'm not going to go tomorrow, but very soon I'm going to go to Kazakhstan.
siguiendo el origen de la manzana. Following the origin of the apple. Y tal vez, si llegamos a el origen de la manzana, vamos a llegar al origen de cómo corregir esa partícula. And maybe if we arrive to the origin of the apple, maybe we can also arrive to the origin of that particle that we need to redirect. Así que muy pronto me voy a dirigir hacia Kazajstán. So very soon I'm gonna go to Kazakhstan. Y concretamente Almaty. Interesante que en español alma, ¿sí? El alma que todos conocemos, la palabra alma en kazajo es manzana. So imagine, y hace mucho tiempo a mí me decían que cada vez que hacemos una tarea en Inglaterra, en caminos iniciáticos como en Avalon, que significa manzana, tierra de manzanas, me decían que las manzanas representaban las almas y que teníamos que utilizar, que teníamos que corregir el alma a través de una manzana. So for many years, and for sure some of you here and here have been one of my trips when we went to Avalon, to England, Scotland, and Avalon means the land of apples. And basically I gave an apple to each person to represent a soul. So the apple would be the soul, and they have to take care of their soul and do the transformation through their soul. Why I'm explaining this? Because the word alma in Kazakh is apple, and in Spanish means soul. So alma is the same word, and I've been using this without knowing this. Entonces, Almaty significa tierra de manzanas. So Almaty means the land of apples. Pero donde biológicamente surgió la manzana por primera vez. But that's a place where biologically the apple appeared for the first time. It's amazing. Y antes no se llamaba Almaty, se llamaba Alma-Ata, que significa padre de la manzana, Dios. And the city, the region before, it was not called Almaty. It was called Alma-Ata, which means the father of the apple, God. Y el ojo de Dios allí en el lago Isikul. And of course the eye of God there in the lake Isikul. Miren el mapa y lo van a ver. Look in the map and you will see it. Entonces, esta información que surgió aquí en Chipre da una intención de que para corregir tiempo y espacio, la partícula se tiene que corregir desde el origen de la manzana, desde Kazajstán. So, Cyprus have given me the data that in order to correct the position of that particle, we have to go to the origin of the apple in Kazakhstan. Y esa partícula, cuando estoy hablando de las tres, Hera, Afrodita y Atena, estoy hablando de neutrón, protón y electrón. So when I'm talking about Hera, Athena and Aphrodite, I'm not talking about three goddesses. I'm talking about three particles, neutron, proton and electron. Cuando dos de esas diosas pierden su poder, entran en conflicto con la otra diosa que toma la manzana, todo el sistema de ese átomo, ese ión que conecta todo el universo, se rompe y genera un error. El pecado original, le llamamos algunos. So, when two of those goddesses loses balance and only one of them gains the apple, which is the charge of particles, then the ion that they form gets broken. And that ion that is linking all the universe suddenly creates a mistake. Something that we used to call the original sin, which actually sin means mistake.
la dirección en la que nos estamos moviendo en el tiempo y el espacio. So basically it's the direction in which we are moving through time and space. Y que crea todos los conflictos de dualidad, which creates all the conflicts of duality. Y nos mantiene atrapados en un amor que es venenoso en lugar de medicina. And it keeps us trapped in a love that is actually poisonous instead of medicine. Mañana seguiré con la historia. So tomorrow I will keep going with the story. Solo quiero ver una cosa. Just want to see one thing. Ow. Let me hear. Ow. Taking you with me. Voy con ustedes. Esto es lo que quería mostrarles, pero faltaba un poco todavía. This is what I wanted to show you, but it took a while. Feliz luna llena en Escorpio.
Feliz Wesak. Happy full moon in Scorpio. Happy Wesak. Buddha, Pest. Are you hungry? The world is hungry. The womb is hungry.
for the twins are lost in oblivion. Apollon kai Artemis, Helios kai Selene, Buddha kai Pest, the womb of the goddess of air is hungry, and she doesn't know yet of what. There is a poison in the wrong angle. There is a light that is not real. There is a God that is fake. Are you hungry for God? Be born, die, and shine. Reborn in light and perish. The twins of the eyes allow the three of them in one. Sow the seed of hungry in the womb of the new good air. When the two eyes get together, where the stone is hanging from the mount, there in the new womb, where the twins must be born again, of a mother that has forgotten who their children are. China is hungry and has devoured Buddha. Europe is hungry and has devoured Buddha. America is hungry and will devour Buddha. Don't let the poison go south. Don't let the poison get to the origin. Science and God both will destroy the origin. For this is the oldest of wars.
This is the poison that has created everything. The end of the void. Light is an infinite being, hungry for the eternity. I speak no truth, for I speak poison language. Go back to the origin and correct the word, and you will see the world stop every war. Just turn the sword in the right position. It might look for you, all of you human, an eternity to do so. It might feel too long in time to see what would happen when you stop the hunger for Buddha. But I have no time. I am not in any rush. You are. For you have done the question. You have created the question. And that now is your quest. To be or not to be. Correct the angle of perception of Earth to the eyes of the moon and the sun. The twins have been forgotten of why they are there. It might take you another 3 million years until you remember. I don't care. You do. You have tried to reach the moon again. You cannot allow your poison to get beyond her or within everyone. I speak for the scorpion. I remind you, human, that you are the product of radiation.
There is no being in the universe willing to save you. Remember that, so you can respond with your own ability. That is where you find the responsibility. You are alone in this game, for you are playing the wrong game. Go back to the origin and repair what God and the scientists have broken. That is your quest. It is time. It has always been. No logro comprender si lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo en este momento o no. Debo callarme en silencio, esconderme y guardar todo lo que me digas para aquellos que realmente tengan que escucharlo. ¿O debo seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora? Y permitir que cualquiera te escuche. I speak no truth. Truth can be only heard by those who listen behind their ears and expect behind their eyes. I am not willing to speak to anybody. I will only confuse those who are not supposed to hear. And I will give the clues at the same time to those who are supposed to hear. There are many layers in my words. You can keep allowing them to hear me. For I will scare those who are not ready to hear. And I will resound to those who are willing to. Confusion is the way to the fusion. Not knowing is the way to knowledge. No quiero exponerte innecesariamente, pero lo estoy haciendo en este momento. I leave behind the systems
I allow it. And I will only keep allowing it as the Queen needs it. I am one of the many weavers. I am one with everyone. I live through the dimensions of time. I have no agenda, no rush. I only respond to the Queen. And the Queen is lost. So you have done the quest that we have turned into the question. Shake the spear, my dear. Throw the arrow backwards to the Diana. The next step of this story has begun. Long live the Queen. Artemis Scorpius. Ut Ielitis Toa. May this moon guide you to the origin of all poisons. Welcome to the Garden of Eden. Where I myself have seen the fruit of all actions. An eye for an eye. A boat for a boat. An oak for an oak. Salve et solve. Solve et salve.